Welcome to Scholarship Guidance Center. I am Adil Joshi sir, and today's topic is circle. Now see theorem of cyclic quadrilateral. Okay. Now what is meant by cyclic quadrilateral? If the sum of the opposite angles of any quadrilateral is 180 degree, then that quadrilateral is called as cyclic quadrilateral. Remember, if the sum is equals to sum of the opposite angles is equals to 180 degree. Okay. Now theorem is opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. What is meant by supplementary? Addition of that those angles is equals to 180 degree. Addition of angles is 180 degree. Then that two angles are known as supplementary angles. Now fill in the blanks. Now see this quadrilateral ABCD. Here we have to write quadrilateral ABCD. Okay. Quadrilateral ABCD is a cyclic, that is given. Now if it is cyclic, then we have to prove that angle B plus angle D is equals to how much? Is equals to 180 degree. Okay, that means angle A plus angle C is also 180 degree. Here it is angle A plus angle C is equals to 180 degree. The next step is arc ABC. Here this is arc ABC. Remember, this one is arc ABC is intercepted by, intercepted म्हणजे जरा कोणी कापलाय ते बघायचं, intercepted by this angle C. Which angle? ADC. Okay, angle ADC. And therefore measurement of this angle ADC is half the measurement of angle ABC. Okay, half measurement of arc, रुको, measurement of angle ABC is equals to half the measurement of this arc. Half measurement of arc, here we have to write arc ABC. Half measurement of arc ABC. And reason is, here we have to write reason is inscribe, right here in this way, inscribe angle theorem. Write full form. Okay, reason is inscribe angle theorem. Similarly, here ABC, this ABC या एंगल ABC ने कोणता आर्क इंटरसेप्ट केला आहे? तर आर्क ADC. ओके, सिमिलरली angle ABC is an inscribed angle. I write here angle ABC is an inscribed angle and it intercepts, inscribe म्हणजे च्या आत असणे, it intercepts arc ADC. मग आता ABC चं मेजरमेंट आहे, ADC च्या काय असणार? आर्कच्या हाफ असणार. मग तेच आपण लिहूया. Therefore measurement of angle ABC, here measurement of angle ABC is half of measurement of arc ADC. Now we have to add first and second. First is measurement of ADC plus measurement of angle ABC is equals to half measurement of arc ABC plus half measurement of arc ADC. Here we have to write measurement of arc ABC. Okay, now see here half common, this half common, measurement of arc ABC plus measurement of arc ADC. And see here, if we add these two arcs here, ABC plus ADC, this gives full circle, and we know that measurement of full circle is 360 degree. Okay, because arc ABC and arc ADC constitute a complete circle. Now half of 360, 2 1s are 2, 2 180s are 360, and therefore measurement of angle ADC plus measurement of angle ABC is equals to how much? 180 degree. Similarly, we can prove that angle A plus angle C is also equals to 180 degree. Then corollary of cyclic quadrilateral theorem. An exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. याचा अर्थ आधी समजावून सांगतो, बघा जरा लक्ष द्या. Suppose this is a cyclic quadrilateral. What is meant by cyclic? Opposite angles are supplementary. Suppose A, B, C, D is a cyclic quadrilateral.
and this is what exterior angle. Suppose this angle BCD is exterior angle, okay, and this exterior angle is congruous to काय म्हटलंय बघा, is congruous to the angle opposite to its adjacent interior angle. इथं adjacent interior angle कोणता, हा, बरोबर, हा. Suppose this is x, and opposite angle is A. That means angle A and angle BCD are congruent. We have to write in this way, angle A is congruous to angle BCD. This is what cyclic quadrilateral theorem or corollary of cyclic quadrilateral theorem. म्हणजे हा जो एक्सटिरियर अँगल आहे हा या ए शी काय असतो, कॉन्ग्रुएंट असतो, ओके. नेक्स्ट इज कॉन्व्हर्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम. इफ अ पेअर ऑफ ऑपोजिट अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल इज सप्लिमेंटरी द क्वाड्रिलॅटरल इज सायक्लिक. म्हणजे काय, एक समजा तुम्हाला क्वाड्रिलॅटरल दिलेला आहे आणि याचा अँगल ए दिला आहे. सपोज अँगल ए प्लस अँगल सी इज इक्वल्स टू 180 दिलं आहे, अँगल बी प्लस अँगल डी इज इक्वल्स टू 180 दिलं आहे. तर तुम्ही काय लिहू शकता, देन वी कॅन से दॅट दिस क्वाड्रिलॅटरल इज अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. दॅट इज व्हॉट, कॉन्व्हर्स ऑफ सायक्लिक. म्हणजे अँगल अपोजिट जर दिले असतील तर आपण त्याच्यावरून सायक्लिक लिहितो, त्याला काय म्हणायचं, कॉन्व्हर्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम. इज द मेजर ऑफ अन इन्स्क्राइब अँगल इज हाफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड बाय इट. म्हणजे काय, सर्कलमध्ये इन्स्क्राइब अँगल जो असतो त्याचं मेजरमेंट त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्कच्या काय असतं, हाफ असतं. आत्ता आपण वर हे यूज केलं. अँगल इन्स्क्राइब इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे सर्कल आहे समजा, या सेम आर्कमध्ये जर अँगल असतील असे, हे प्रूव्ह केलं होतं आपण काल, तर ते काय असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. अँगल इन्स्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज राईट अँगल. म्हणजे हाफ सर्कलमध्ये जर एखादा अँगल असेल असा तर तो काय असतो, दॅट इज राईट अँगल. इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलॅटरल लाय ऑन द सेम सर्कल देन द क्वाड्रिलॅटरल इज कॉल्ड अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. म्हणजे एक समजा सर्कलमध्ये असा क्वाड्रिलॅटरलचे हे वर्टाइसेस असे टच करत असतील सर्कलला तर त्याला काय बोलणार, सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी. दॅट मीन्स ॲडिशन इज 180. An exterior angle of cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. आता आपण बघितलं. If the pair of opposite angles of quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is cyclic. This is converse of cyclic quadrilateral theorem. If 2 points on the given line subtend angle equals at two different points which lie on the same side of line, देन दोज 4 पॉईंट्स आर कोन सायक्लिक. म्हणजे काय याचा अर्थ, तर समजा अशी एक लाईन आहे आणि या लाईनवर कोणते पण पॉईंट असतील. सपोज इफ 2 पॉईंट्स ऑन द गिवन लाईन सबटेन इक्वल अँगल्स ॲट 2 डिफरंट पॉईंट्स विच लाय ऑन द सेम साईड ऑफ लाईन. म्हणजे असे 2 पॉईंट आहेत, हे 2 पॉईंट काय करत असतील, इक्वल अँगल करत असतील. म्हणजे बघा असं किंवा असं इथे घेतलं आपण, असा, हे नाही येणार. आता हे 2 अँगल जे आहेत, इफ दिस 2 अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दिस 4 पॉईंट, दॅट इज दिस 1 2 3 अँड दिस इज 4 लाय ऑन द सेम सर्कल, सेमी सर्कल. का, कारण हे 2 अँगल काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट केव्हा असतात, सेमी सर्कलमध्ये असतील तरच काय असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. देन दिस 4 पॉईंट्स आर नोन ॲज कोन सायक्लिक. म्हणजे सर्कल वर असणारे पॉईंट. Then next one is angle AEC. Now see here, angle AEC is half of this arc AC plus BD. बघा AEC विचारला तर BCD पण तसं सेम येणार ना. बघा हा जेवढा असणार आहे तेवढाच BD असणार आहे, सेम टू सेम. आता याच्या उलटा हा विचारला तुम्हाला CEB, तर कसं येणार, तुम्ही हाफ ऑफ मायनर आर्क BC प्लस मायनर आर्क काय येणार AD. समजा CEB विचारला तर CEB कसं लिहायचा, हाफ ऑफ मायनर आर्क AD प्लस मायनर आर्क CB किंवा BC काय असेल ते. सपोज दिस इज द फिगर अँड वी हॅव टू फाइंड आउट BED. सी दिस E अँगल. तर कसा काढायचा, हाफ ऑफ मायनर आर्क BD मायनस AC. इथे बघा बाहेर आहे म्हणून काय केलं आपण, सबट्रॅक्शन केलं. असं जेव्हा आत होतं तेव्हा काय केलं होतं, ॲडिशन केलं होतं. बाहेर असेल तर काय करणार, सबट्रॅक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फिगर इन अ सर्कल सी सेंटर O
लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. म्हणजे काय, या कॉर्ड ए बीची लेंथ आणि सर्कलची रेडियस काय आहेत, सेम आहेत. बरोबर. फाइंड द मेजर ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग. ए ओ बी कुठे गेला, ए ओ बी. आता जरा सांगतो समजावून, थांबा एक मिनिट. कॉर्ड ए बी, लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल. See, AO is the radius of circle, OB is also radius of circle. Okay, that means we can say AO is equals to BO is equals to AB. That means this triangle OAB is an equilateral triangle. OAB is an equilateral triangle, and we know that all sides of equilateral triangle and all angles are congruent. That means this angle is 60 degree, this is 60, and this is also 60. Okay, we have to find out this angle AOB. First question, answer of first question is angle AOB is equal to how much, 60 degree. Then second question is ACB. We have to find out ACB. Now see here, the measurement of this arc AB and AOB is same, because this is what, central angle. Measurement of central angle and intercepted arc are equal. Then arc AB is how much, arc AB is 60 degree. And how to find out this C? This angle C is half of intercepted arc. यानी हा इंटरसेप्ट केला ना आर्क, म्हणजे याच्या मेजरमेंटच्या C चं मेजरमेंट काय असणार आहे, हाफ असणार आहे. मग 60च्या हाफ किती येणार, C is 30 degree. That means your question second answer is angle ACB is equals to 30 degree. Then third question is arc AB. How to find out arc AB? Already काढला आपण किती, arc AB is 60 degree. Then arc ACB. How to find out this arc ACB? We know that arc AB plus arc ACB is equals to how much, 360. बरोबर. Measure of full circle is 360. मग आता पूर्ण 360 आहे, त्यामुळे हा 60 मायनस करा, म्हणजे मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB is equals to how much, 300. बरोबर. ACB is equals to 300. नका now see question number second. In figure 3.57, quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. Side PQ congress to side RQ. See here, PQ congress to RQ, that is given. PSR is 110. PSR, see PSR, this angle is 110 degree. Okay, PSR is 110. Then find measure of PQR. See here, PQR. First, see here, if these two sides are congruent, then tell me this arc PQ, okay, arc PQ and RQR are also congruent arc. Okay, either side congruent आहेत, chord congruent आहेत, तर रिस्पेक्टिव्ह आर्क काय असतात, कॉंग्रेंट असतात. एवढं तर कळलं. आता see here, S plus Q opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. That means S plus Q is equals to 180. S is 110. मग Q किती येणार, 110 plus how much is equals to 180? 110 plus 70 degree is equals to 180. Second question is how to find measurement of arc PQR. आता बघा arc PQR काढायचा आहे. आता एक लक्ष द्या इथे, this angle PSR लिहितो, angle PSR is equals to how much, is equals to half measurement of arc, which arc, measurement of arc PQR. Okay, measurement of arc PQR, because inscribe angle theorem. मग आता मला सांगा PSR किती आहे, बघा PSR is 110. ओके, 110 is equals to half measurement of arc PQR. Arc PQR. Okay, measurement of arc PQR.
बट दिस हाफ 1/2 आहे, तर इकडे काय होईल 2/1, म्हणजे 110 इंटू 2 किती येणार 220. 220 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ आर्क PQR. Okay, that is the answer of the second question. PQR, this measurement of this full arc is 220 degree. Okay, measurement of full arc is 220 degree. Try to find out measurement of arc QR. Now see how to find out measurement of arc QR. QR, this QR. Now see PQR कसा बनलाय, तर PQ plus QR. Okay, PQR is how PQR is formed, RPQ plus RQR, but PQ is equals to QR. बरोबर, टोटल किती आहे 220 आहे, मग 220 ला 2 ने डिवाइड केलं तर आन्सर QR किती येईल, मेजरमेंट ऑफ RQR इज 110 डिग्री. हा फुल 220 आहे, त्याच्या हा हाफ असणार ना, हे दोघं सेम आहेत म्हणजे. देन मेजर ऑफ अँगल PRQ. PRQ आता बघा हा 110 आहे, मग RPQ पण किती असणार, तर 110 असणार. बरोबर, मग PRQचं मेजरमेंट कसं येईल, हाफ ऑफ मायनर आर्क. PRQने कोणत्या आर्कला कट केलं आहे बघा, PRQ या अँगलने कोणता आर्क कट केला आहे, PQ, म्हणजे हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क PQ. ओके, and our PQ is how much, PQ is half into PQ is 110, that is measurement of PRQ is 110 चा हाफ किती येणार 55 डिग्री. it is 55 degree. Now see PQR plus PSR is equals to 180, cyclic quadrilateral theorem. Therefore PQR plus 110 is equals to 180. PQR is equals to 180 minus 110, that is PQR is equals to 70 degree. Angle PSR is equals to half of measurement of arc PQR because inscribe angle theorem. Then 110 is equals to half of minor arc PQR from 4. 110 into 2 is 220, arc PQR is 220. Then in triangle PQR, side PQ congruous to RQ, and therefore base angles are congruent because isosceles triangle theorem. Then in triangle PQR, PQR plus PRQ plus QPR is equals to 180 because sum of all angles of triangle is 180. That means 70 plus QPR plus QPR is equals to 180. कारण काय ते सेम दाखवलेत आपण. बरोबर, मग 2QPR is equals to 180 minus 70, that is 180, and angle QPR is equals to 55 degree, and angle QPR is equals to half of minor RQR. Okay, and RQR is 220, that is QPR is 55, and therefore QR is how much, 55 to the 110, and therefore PRQ is equals to how much, 55 degree. That is your proof. Now question number 3 is quadrilateral MRPN is a cyclic. R is equals to 5x minus 13, N is equals to 4x plus 4. Find the measure of R and N. Very easy. आता असा एक क्वाड्रिलॅटरल दिलाय, सायक्लिक आहे. बरोबर, दिस इज सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल अँड these opposite angles are given, R and N are given. We know that opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, and therefore we write R plus N is equals to 180 degree. Okay, that means 5x minus 13 plus 4x plus 4 is equals to 180 degree. MRPN, here MRPN, therefore R and N are which type of angles, cyclic, means supplementary. आले ना opposite. बरोबर, बघ ना इथे MRPN कसं पण नेम कर, MRPN, R and N are opposite angles. Okay, and therefore R plus N is equals to 180, and R is how much, 5x minus 13 plus N is how much, 4x plus 4 is equals to 180. 5 plus 4 9x minus 13 plus 4 minus 9, 13 minus 4 9 is equals to 180. आता पुढे काय ना, therefore 9x is equals to 180 plus 9. 180 plus 9 is 189, and 9x is equals to 189. X is equals to 189 upon 9. 9 2 is 18, 9 1 is 9, that is 21. Now find out angle R. Angle R is 5x minus 13.
5 into value of x is 21 minus 13. 21 5 are 105 minus 13, that is 92 degree. Measurement of angle n is equals to 4h plus 4. 4 into 21 plus 4. 21 4 are 84 plus 4, that is 88 degree. Now question number 4. In figure 3.18, 58, segment RS is the diameter. This RS is diameter of circle with center O. Point T lies in the exterior of the circle. आता T हा एक्सटेरियर मध्ये आहे. समजा आपण जॉईन केला TR and TS. If I join this TR and TS, okay. Prove that angle RTS is an acute angle. We have to prove that this RTS is acute angle. Okay. I join these points also. Suppose this point. And give name of this point is, suppose P. Okay. PS. Your construction is, we have to join these all points, that is TR, TS and join PS. That is your construction. Draw PS. Okay. Now see here, RS is the diameter. Angle RPS is inscribed in a semicircle, and therefore this angle is how much? 90 degree. RPS is 90 degree. Okay. But here this RPS is exterior angle of this triangle PTS. Okay. And we know that this exterior angle of triangle is greater than remote interior angle. That means angle RPS is greater than remote interior angle, means PTS. Okay, angle PTS. But here PTS means what? RTS. Okay, instead of PTS I write angle RTS because R dash P dash T. Okay, but RPS is how much? RPS is 90 degree. Okay, that means this angle RTS is less than 90. If it is less than 90, then that is acute angle. Prove that any rectangle is a cyclic quadrilateral. Very easy. Prove that any rectangle is a cyclic quadrilateral. Okay. Given is quadrilateral PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. If it is a rectangle, then tell me all the four angles are 90 degree. Okay. And we have to prove that it is a cyclic quadrilateral. That means quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. That is we have to prove. Now see here, PQRS is a rectangle that is given, and therefore each angle of rectangle, that is angle P plus angle P is equals to angle Q is equals to angle R is equals to angle S is equals to 90 degree, because angle of rectangles are 90 degree. Okay. Now see, take opposite angles. I take suppose P plus R and S plus Q. Now see P plus R 90 plus 90, that is 180 degree. Okay. That means opposite angles of quadrilateral PQRS are supplementary. Okay, and therefore quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. That is converse of cyclic quadrilateral theorem. Question number 6. In figure 3.59, altitudes xz and xt. Now see here, xz, xt and yz, xt and yz. Triangle WXY intersect at P point मध्ये intersect करतात. Prove that quadrilateral WZPT, here is WZPT, this opposite quadrilateral is a cyclic. Easy आहे बघा. हा Z 90 आहे, मग इकडचा पण हा किती असणार? 90. This T is 90, then अंदर का T being 90. Now this Z plus T is 90 plus 90 is 180. If opposite angles are supplementary, then that quadrilateral is a
cyclic quadrilateral and therefore quadrilateral ZPTW is cyclic. First one is proved. Then points Z, X, Z, T, Y are cone cyclic. Now see X, there is X, Z, T, Y. Now see here, this is a line XY. XY च्या एकाच साइडचे पॉइंट बघा. Z angle XZY and angle XTY are 90 degree. That means they are congruent. आणि आपण मगाशी बघितलं होतं लाईनच्या एकाच साईडला अँगल कॉन्ग्रुएंट असतील तर हे चारही पॉइंट काय असतात, कोन सायक्लिक. बरोबर का? Question number 7 is, in figure measure arc NS is equals to 125. This NS is equals to 125. Measurement of arc EF is equals to 37. Find the measure of angle NMS. NMS आता मी सांगितलं होतं दोनदा कट करत असेल तर काय करायचं, मायनस. दॅट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अँगल NMS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क NS मायनस मेजरमेंट ऑफ आर्क EF. दॅट इज 125 मायनस 37 आणि त्याचं काय करणार, हाफ. दॅट इज युअर आन्सर. हे बघा आत्ता सांगितलं असं, NMS इज इक्वल्स टू हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क NS मायनस मेजरमेंट ऑफ आर्क EF. दॅट इज हाफ 125 मायनस 37. 125 मायनस 37 इज 88 and half of 88 is 44 and therefore measurement of angle NMS is equals to 44. Now question number 8 is, in the figure chords AC and DE intersect at B. Angle ABE, here ABE is 108 degree. Measurement of arc AE, this AE is 95 degree. Find measurement of arc DC. Okay, same formula, that is measurement of arc ABE is equals to half the measurement of arc DC plus AE. Okay, measurement of arc AEC is equals to half the measurement of arc AC plus DB. Okay, आणि हा विचारला असेल तर half measurement of arc BC plus AD, this property. Okay, measurement of angle ABE is equals to half of measurement of arc DC plus measurement of arc AE. 108 is equals to half of measurement of arc DC plus 95. Now 108 into 2 is 8 2 are 16, 2 1 are 2, 216 is equals to measurement of arc DC plus 95 and therefore measurement of arc DC is equals to this 95 plus changes to minus here, that is 216 minus 95, that is measurement of arc DC is equals to 121.